Kapitän Hanna Standoff der Beobachter US Prometheus gun Start auf das riesige Todschiff, das in leeren Weltraum trieb, das Fremdschiff war dreimal G-Raker als Regens. An sein Rumpfgungst mit einem seltsamen Metall, das Sternenlicht zu verschlucken schien, kein Lebenszeichen entdeckt, meldet Scanner-Operator Kim Taiwan seinem Arbeitsplatz. Sein Stimmklang und sicher, über die Energie sind. Sehr anschwänglich, Kapitän. Ingenieur Park Minho runzelt die Stirn, rende sein Kontrollon sei und studierte. Die sollen irgend keinen Sinn, Kapitän. Dieses Schiff ist seit Jahrhunderten tot. Aber sein Energiekern ist noch immer aktiv. Das ist unmöglich mit jeder bekannten Technologie. Da wir kennen, Hanna spürt den vertrauten Drang menschlicher Neugier in ihrer Brust. Es war das Gleichgefühl, das ihr vorfahren dazu gebracht hat, aber aus ihn zu segeln an neue Kontinente zu entdecken. Breitet ein Boarding-Team vor. Wir gehen an Bord, Mom, die Protokoll schlagen vorigen die Nerves. Die Protokoll sollen zum Teufel gehen, Thai. Unterbrach Hanna, in mit einem entschlossenen Lächeln. Wann ist die Menschheit jemals vor dem Unbekannten zurückgewichen? Die Bruchwort still. Jeder wusste, dass sie recht hat. Menschen waren schon immer die Spezies gewesen. Die Zust fragt uns später aber die Konsequenzen nachdenkt. Es waren ihr DNA geschrieben dies unstillbar Neugier. Die sie von ihren Hellen auf der Erde bis zu den Sternen gebracht HATTE. Part Minho schaltet sein Sensoren auf Maximum. Kapitän, ich bekomme seltsam Strukturmuster. Die Architektur dieses Schiffs folgt keinen Regeln. Die wir verstehen, es ist. Also bis von einer völlig fremden Intelligenz gebaut wird. Noch besser. Murmelt Hanna, sie dreht sich zu ihrem Communication-Software Likyung, informiert das Hauptquartier über unsere Position. Falls wir nicht zurückkommen, sollen sie wissen, was wir hier gefunden haben. Verstanden, Kapitän, antwortet Likyung, aber ihr Hinsitteten liegt über den Kontrollen. Osu. Der Sicherheitschef trat vor. Kapitän, ich empfehle, höchst Vorsicht. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Dieses Schiff kann voller Gefahren sein. Hanna nicht. Du hast recht, Sue, aber denk daran, und sehr Vorfahren hatten auch Angst. Als sie zum ersten Mal das Feuer entdeckten. Trotzdem haben sie es bewaffnet, gelernt und gemeistert. Das machten zu Menschen. Das Fremdschiff dreht sich langsam in der Leere, also bis auf sie wartet. Sein Oberfläche reflektierte kein Licht, sondern schien es zu absorbieren wie ein schwarzes Loch, doch tief in seinem Inneren pulsierte etwas, ein schwacher Energieschlag, wie ein sterbender Hörschlag. Allman bereit machen, befahl Hanna. Wir schreiben Geschichte. Die Stiefel der Boarding-Teams halten durch kristallinen Korridor, die sich scheinbar endlos weit erstreckten. Jeder Schritt erzeugt ein seltsames Echo, als ob das Schiff selbst auf ihr Anwesenheit reagiert. Die und waren aus einem durchscheinenden Material, das wie Gefrorins liegt außer. Sicherheitschef Osu von den ersten Körper in dem. Was wie ein Kommandozentrum außer. Blieb abrupt stehen an sein Atem stockt. Worin lag ein groß, verisches Wesen mit durchscheinender Haut und wir Armen, perfekt erhalten wie ein Statue aus lebender Materie. Das sind Ethereals, flüstert Zenobei-Allage Dr. Yun J. Rende den Körper mit seinem Scanner untersucht. Sein Hinsitteten vor Aufregung. Die Spezies, die vor 3000 Jahren verschwunden ist. Schaut euch dies Technologie an, sie ist jazenti vor allem, was wir haben. Ingenieur, Park untersucht ein Kontrollpanel, das auf sein Berührung mit fliehenden Lichtmustern reagiert.
Die Oberfläche fühlt sich warm und lebendig an, obwohl das Schiff tot sein sollte. Ihr Energiesystem sind makellos, kein Wärmeverschwendung, kein Entropie. Wie haben Sie das erreicht? Das Boarding-Team bewegt sich tiefer in das Schiff hinein, und was sie fanden, lieh ihnen das Blut in den Dörren gefrieren. Mehr Körper füllten das Schiff passen von innen, all in demselben Zustand perfekter Haltung. Als ob sie sich einfach entschieden hätten, sich hinzulegen und für immer zu Schlafen in dort Dr. Yunjay nicht neben einem anderen Ethereal nieder. Set juk das an, sagte mit ehrfürchtiger Stimme, kein Verwessung, kein Zersetzung, es ist, als ob die Zeit hier stillsteht. Part bewegt sich von Panel zu Panel. Ungeets reagiert auf sein Berührung mit sanften Lichtquellen. Das ist unmöglich, murmelte. Nach unseren Gesetzen der Physik soll dies Technologie nicht funktionieren. Aber hier ist sie, arbeitet perfekt nach Jahrhunderten. So hielt sein Wurf bereit, obwohl klar war, dass hier kein Gefahr von den Toten ausging. Warum sind sie all hier? Was ist mit ihnen passiert? Das ist die Frage, die mich beschäftigt. Antwortet Dr. Yunjay, Rende sein Messungen fortsetzt. Sie scheinen nicht getötet worden zu sein. Kein Verletzungen, kein Anzeichen von Kampf oder Krankheit. Es ist, als ob sie all gleichzeitig beschlossen hätten zu sterben. Die Korridor erstreckten sich endlos weiter, und überall fanden sie mehr Ethereals, einig so an Kontrollpulten, andere lagen in dem, was wie ruhig kamen außer, all trugen denselben friedlichen Ausdruck, als ob sie in einen tiefen Jugendschlaf gefallen wären. Park schüttelt den Kopf verstohlen. Ihr Technologie ist so fortgeschritten, dass wir sie kaum verstehen können, und doch sind sie all tot. Was kann ihn so mächtig Zivilisation sie erstrennen? Die Still des Schiffs wird nur von ihren eigenen Atemzügen und dem leisen Summen, der noch immer aktiven System unterbrochen. Es war ein Friedhof im Weltraum, aber eine voller Geheimnis, die Menschheit gerade erst zu entdecken begann. Dr. Cho Yuna arbeitet unermüdlich daran, die Fremdsprache zu entschlüsseln. Finger flogen über die Tastatur, während sie ihr Linguistikalgorithmen durch die kristallinen Datenmatrizen fort. Stund um Stund verbrecht sie damit, die seltsamen Symbole zu analysieren, die wie gefrorene Musik auf den Ethereal-Bildschirmen tanzten. Endlich durchbrücken ihr Programm bei Sprachbarriere. Die Schiffslog zeichneten das Bild einer verzweifelten Flucht. Dr. Yuna las die übersetzten Text mit wachsendem Entsetzen. Sie nannten es die verschlingende Dunkelheit, bergtet sie Kapitän Hannah. Ihr Sinn zittert vor Aufregung und Furcht. In Art Kraft, die ganz System verschlang, nicht nur Planeten, sondern das Gewebe der Raumzeit selbst. Kapitän Hannah kam hier und blickte über Yunas Schulter auf die übersetzten Text. Erklär mir das genauer. Was genau haben Sie gefürchtet? Dr. Yuna scrollt durch die Logs, ihr Augen weiten sich bei jedem Eintrag. Die Ethereals beschreiben etwas, das durch die Galaxis wandert und Eils auslascht. Was es beruhte, nicht nur Leben, sondern die Existenz selbst. Ganz Sternensystem verschwunden spurlos. Als ob sie nie existiert hätten. Die Logentrich wurden mit der Zeit immer verzweifelter. Die Ethereals hatten versucht zu fliehen, aber die Dunkelheit folgt ihnen überall hin. Sie hatten ihr fortschrittliches Technologie eingesetzt. Aber nichts konnte sie aufhalten. Der letzte Log-Eintrag. Wie Dr. Yuna das Blut in den Dörren gefrieren. Wir haben versagt. Die Dunkelheit kommt für uns, weil sie für die anderen kam. Unsere einzige Hoffnung liegt jetzt im Protokoll, vielleicht würden diejenigen, die uns feinden, dort erfolgreich sein. Will wir es nicht konnten,
Protokoll, fragt Hannah scharf. Was, für ein Protokoll? Dr. Juna schüttelt frustriert den Kopf. Hier wird die Übersetzung in Geno. Etwas über ein letztes Wagnis an den Preis der Wissens. Die Ethereals verwendeten Konzept. Die en Sarah Sprake nicht existieren. Sie arbeitet weiter an der Übersetzung. Aber die Bedeutung blieb teilweise verborgen. Es scheint, als ob sie einen Plan hatten. Einen letzten, verzweifelten Versuch, dies Dunkelheit zu besiegen. Aber sie wussten, dass sie scheitern würden. Hannah studierte die fremden Symbole auf dem Bildschirm. Warum haben sie denn nicht einfach weitergekämpft? Warum haben sie aufgegeben? Das ist es ja, antwortet Dr. Juna Lies. Sie haben nicht aufgegeben. Sie haben etwas anderes getan. Die letzten Einträge sprechen von einem Opfer, von einer Entscheidung, die sie treffen mussten. Sie wussten, dass andere Nationen kommen würden. Die still im Raum war erdrückend. Hier, umgeben von Tausenden von toten Ethereals, fühlten sich die Menschen plötzlich sehr klein und verwundbar. Sie haben auf uns gewartet, flüstert Hannah. Dieses Schiff ist in Botschaft, in Warning oder vielleicht ein Werkzeug. Dr. Juna nickt langsam. Die Frage ist, sind wir bereit für das? Was sie uns hinterlassen haben, Sicherheitsschiff. Also unter sich gerade den Gueren Rumpf des Schiffs, als die ersten System plötzlich zum Leben erwachten. Ein tief Summen durchzog das Gesamtschiff, und ohne Warnung schlossen sich überall Schotterin mit einem metallischen Klang. Was zum Teufel begann zu? Aber sein wird wurden von dem Gurgisch herabfallende Sicherheitsbarrieren übertönt. Das Boarding-Team war im Inneren der fremden Schiffs gefangen. Kapitän, Parkstim nistet über das Kommunikationssystem, voller Panik. Das Schiff bewegt sich. Es hat die Kontrolle über unser Navigationssystem übernommen. Durch die kristallinen Wind konnten sie beobachten, wie sich die Stern zu verschieben begannen. Das Geisterschiff beschleunigt in Richtung eines unbekannten Ziels. Und die Besatzung der Prometheus konnte nur hilflos in Dr. Juna blickt. Erschrocken von ihrem Arbeitsplatz auf. Die System reagieren auf unsere Anwesenheit. Es ist, als ob das Schiff auf uns gewartet hat. Tief im Kern des Schiffs erwachten Sender zum Leben und begannen. Ein Signal, in die Leere der Weltals, zu senden. Das Gurgisch war kaum hörbar, aber es lieh am Menschen an Bord erschüttern jene Art kosmischer Ruf, deren Frequenzen sendet, die ihr Ohren nicht hören, aber ihr Seelen spüren konnten. Wir werden hierin gelegt, meldet zu und versucht, vergeblich, in der Schotteren zu öffnen. Dieses Schiff ist in Fall. Ingenieur Park arbeitet fieberhaft in seinem provisorischen Kontrollpult. Kapitän, ich versuche, unser System von ihren zu trennen, aber ihr Technologie ist zu fortgeschritten. Sie haben sich in unser Schiff eingehackt, als wenn wir keine Mitspiel säg. Kapitän Hannah spürt das Gewicht der Kommandos auf ihren Schultern. Ihr Besatzung verließ sich auf sie, und sie hatten sich in eine Situation gebracht, bei all ihr Erwartungen überstieg. Aber anstatt in Panik zu geraten, fühlt sie die alte menschliche Sturheit in sich aufsteigen. Dann würden wir die Fall auslösen und mit dem fertig werden, was als nichts kommt, sagt sie mit fester Stimme. Das ist es, was Menschen tun. Die Besatzung blickt sie an, und in ihren Augen sah sie eine Mischung aus Furcht und Bewunderung. Es war dieser Blick, den Menschen seit Jahrtausenden hatten. Wenn sie vor dem Unbekannten standen, dort Dr. Juna schaut, auf ihr Besitzungen. Kapitän, ich glaub, die Ethereals wussten, dass dies passieren wird. Ihr Protokoll, es ist nicht nur ein Plan. Es ist ein Testwürfe,
fragt Osu. Rende weiter en den verschlossenen Türen. Arbeitet für uns, antwortet Hannah ruhig. Sie wollen sehen, ob wir anders sind als sie. Ob wir das lösen können, was sie nicht konnten. Das Schiff beschleunigt weiter. Und das Signal wird stärker. Irgendwo in der Dunkelheit der Weltraums wartet etwas auf ihr Ankunft. Dann zeigen wir ihnen, woraus Menschen gemacht sind, sagt Hannah mit einem grimmen Lächeln. Obwohl die Ethereal Technologie der menschlichen Wissenschaft Jahrtausend voraus war, weigert sich die Besatzung der Prometheus die Hilflosigkeit zu akzeptieren. Ingenieur Park begann die scheinbar unmöglich Aufgabe, menschlich System mit fremder Technologie zu verbinden. Die Energiefluss sind falsch, meldete. Rende menschlich Kabel notdürftig en Ethereal Leitungen anschloss. Schweipelt auf seiner Stirn, als Mitwerkzeugen arbeitet, die nie dafür gedacht waren, mit solch fortschrittlicher Technologie umzugehen. Aber wenn ich hier die Polarität umkehr und den Quantenfluss regular funken flogen, als während der Technologien durch pure menschlich Störheit verschmolzen, ist es nicht funktionieren sollen, nach allen Gesetzen der Physik und Logik war das, was Park versucht. Wellige unmöglich. Park, du bringst uns all rief Osu, als ein besonders heller Funkenregen aus einem der Panels schoss. Vertrau mir, knurrt Park zurück. Sein Hand bewegten sich mit der Geschwindigkeit eines Manns, der Way, dass das Leben seiner Kameraden von seinem Erfolg abhängt. Menschen haben schon immer den zum Laufen gebracht, die nicht laufen sollten. Kommunikationswissenschaftliche arbeitet in ihrer eigenen unmöglichen Aufgabe, sie versucht, in Verbindung zwischen dem Computer ihres Schiffs und dem Netzwerk der fremden Schiffs herzustellen. Ihr Finger tanzten über Tastaturen, wenn sie Code schrieb, das zweiweilig verschiedene Systeme miteinander sprechen lassen sollte. Es ist verrückt, murmelt sie. Wenn sie Zahl für Zahl Code eingab, es ist, als würde man versuchen, einem Dinosaurier beizubringen, wie man ein Smartphone benutzt. Plötzlich leuchtet ihr Bildschirm auf. Daten begannen zu fliehen, nicht elegant oder ordentlich, sondern chaotisch und unvorhersagbar. Es funktioniert, rief sie erstaunt aus. Ich kann nicht verstehen, why, aber es funktioniert. Dr. Yuna schüttelt voller Verwunderung den Kopf, wenn sie die improvisierten Verbindungen betrachtet, die Parks Team geschaffen hat. Die Ethereals hätten gesagt, dass das unmöglich ist. Sie waren so elegant, so perfekt, manchmal braucht man menschliches Chaos, den zum Laufen zu bringen. Die System der Geisterschiffs reagierten auf die menschlichen Eingriff wie ein alter Motor, der nach Jahren der Still wieder zum Leben erwacht, Lichter flackerten und mussten, die keinen Sinn ergaben, aber irgendwie funktionierten. Seht ihr das? Sagt Park und dutet Aufsehen und zeigen. Ihr Technologie ist so fortgeschritten, dass sie nicht wie sie mit sehr primitiven Ausstattung umgehen soll. Aber genau das macht sie verwundbar. Kapitän Hannah beobachtet. Wie ihr Team das unmöglich vollbracht. Die Ethereals haben einen Fehler gemacht, sagt sie mit wachsender Erkenntnis. Sie dachten so sehr wie Ingenieur. Wir denken wie Übelbend, die Verbindung wird stärker. Und plötzlich konnten sie mehr von den Schiffssystemen kontrollieren. Es war nicht perfekt, es war nicht elegant, aber es war typisch menschlich, or functional durch pure Willenskraft und die Weigerung aufzugeben. Das Signal hat seine Arbeit getan. Der Weltraum selbst begann sich zu versuchen, als sich etwas Riesiges und Hungriges entgört. Durch die Sensoren der Schiffs beobachteten sie, wie Stern einfach verschwunden und dabei Raum hinterließen, die schmerzhaft anzusehen waren.
Was schauen wir uns da an, flüstert Scanner-Operator Kim Tai, sein Stim zittert vor Furcht, sein Instrument zeigt ein Messwort an, die ein maglich sein sollten, negative Energy. Rückläufig seid, Materie, die sich in nix auflöst. Die Verschlingen Dunkelheit, antwortet Dr. Juna mit hohler Stimme. Sie ist nicht nur Materie, sie matcht die Realität selbst rückgängig, die Wesen, die aus der Leer auftauchten. Spartiten jeder Beschreibung, es waren Formen, die in Dimensionen existierten, die menschlich Verstandnis nicht erfassen konnten. Sie verschlangen Licht, Energie und etwas noch Tiefes, die Grundlage der Existenz selbst. Scanner-Operator Kim Tai start auf seinen Zeigen, aber seine Augen weigerten sich, das zu verstehen. Was sie sahen, das ist nicht möglich, stammelt. Mein Instrument zeigen nichts, aber es ist da. Das Geisterschiff zittert, als die Dunkelheit zu fressen begann. Die kristallinen Wund, die so stark und gewirkt hatten, begannen zu flackern wie Kosen im Wind, die Besatzung spürt. Wie etwas Essentielles aus ihnen gesollt wird, nicht nur ihr Lebenskraft, sondern ihre Erinnerungen, ihr Traum, ihr Sein selbst. Jetzt verstehe ich, sagt Kapitän Hannah grimmig, wenn sie beobachtet, wie die kosmische Dunkelheit einherkam. Dieses Schiff ist nicht nur ein Wrack, es ist ein KCDA. Die Ethereals wollten dieses Ding studieren, einen Weg finden, es zu bekämpfen. Ingenieur Park klammerte sich an sein Kontrollpult. Als ihn von nix über das Schiff hinwegspolt. Es frisst nicht nur Materie, Kykte, es frisst die Idee von Materie. Die Möglichkeit, dass Dinge existieren kann, so zog sein Waff, obwohl wusst, dass sie nutzlos war. Wie kommt man gegen etwas, das nicht existiert, Doktor? Juno arbeitet fieberhaft an ihren Besetzungen. Wenn die Dunkelheit einherkam, die Ethereals haben 30 Jahre damit verbracht, es zu studieren. Ihr Log sprechen von Tests, Experimenten, verzweifelten Versuchen. Wären sie erfolgreich, fragt Osu, Rendersusa. Wie ganz Sternensystem aus der Existenz gelöscht wurden, das würden wir gleich herausfinden, antwortet Hannah, aber ihr Sinn zittert nicht. Stattdessen klang sie ins Klassen. Die Ethereals waren brillant, aber sie hatten einen Fehler. Sie dachten zu perfekt, zu logisch. Die Verschlingen Dunkelheit umholt das Schiff jetzt vollständig, aber seltsamerweise hört das Schiff nicht auf zu existieren. Die Ethereal Technology widerstand der kosmischen Auslöschung, als ob sie speziell dafür entwickelt wurden war. Das Schiff ist ein Kiffig, erkennt Hannah plötzlich. Und wir sind diverse Scanningen. Dr. Yunas Durchbruch kam, als sie erkennt, dass die konservierten Ethereals nicht wirklich tot waren. Ihr zitterten vor Aufregung, als sie die Daten auf ihrem Bildschirm studierte. Sie sind gespeichert, wirkend sie mit erstaunter Stimme, Bewusstsein, das in Quantenmatrizen gesichert wird. Das Schiff hat auf die richtigen Bedingungen gewartet, sie wieder zu erwecken. Die Aktivierungskammer samt vor Energie, als sich der Verstand der ersten Ethereals nach Jahrtausenden der Still zu regen begann. Die kristallinen Windluktetten auf. Und plötzlich öffnet Fremdprozess den Raum. Die Mentalstimme der Ethereals war wie Kristallglocken, die in einer fernen Dimension luteten. Seid kein Ethereals, dennoch hat uns gefunden. Merkwürdig. Wir sind Menschen, antwortet Kapitän Hannah ruhig, obwohl ihr Herz vor Aufregung reißt. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass ein Mensch mit einer fremden Intelligenz sprach. Wir wollen verstehen, was ihr zu tun versucht hat. Das Ethereal Bewusstsein schien nachzudenken.
Sein Gedenken fühlten sich kalt und präzise an. Wir suchten die perfekt Gegenwart zu erschaffen, rein Logik, elegantil Sangen. Aber die Dunkelheit passt sich unser Muster an, verschlang. Unser Gedenken, bevor wir die Arbeit wahrnehmen konnten. Ingenieur Park studierte die unvollständigen Waffenpläne, die auf den Ethereal-Bildschirmen erschienen. Die Designs waren wunderschön in ihrer mathematischen Perfektion, aber sofort das Problem was, wenn wir sie nicht perfekt machen, fragte plötzlich, was, wenn wir sie menschlich machen, die Verwirrung der Ethereals war spürbar, wie ein kalter Wind, der durch den Raum weht. Unperfection ist schwach, nein, lächelt Hannah grimmig. Wenn sie die fremden Designs betrachtet. Unperfection ist Anpassung. Dr. Juna übersetzt fieberhaft die weiteren Ethereal-Aufzeichnungen. Sie haben jahrzehntelang versucht, die perfekte Antwort zu finden. Die Gleichung muss stimmen. Die Berechnung muss sein. Und genau deshalb sind sie gescheitert. Erken Park. Die Verschlingen Dunkelheit konnte Logik vorhersagen. Aber sie kann nicht vorhersagen, was unlogisch ist. Das Ethereal Bewusstsein schien sich zu winden. A Spezies ist primitiv, a Technology ist rudimentär. Wie könnt ihr hoffen, zu erreichen, was wir nicht konnten, weil wir nicht versuchen würden, perfekt zu sein, antwortet Hannah. Wir würden versuchen zu überleben, und manchmal ist das Gegenteil von perfekt. O subio besteht die Interaktion mit wachsendem Verständnis. Die Ethereals haben wie Wissenschaftler gedacht. Wir denken wie Krieger. Nicht Krieger, korrigierte Hannah. Wir denken wie Menschen, chaotisch, unvorhersagbar, genau die Eigenschaften, die Dunkelheit nicht berechnen kann. Das Ethereal schwieg lang, als ich schließlich sprach, klang. Sein Stimme anders weniger sicher, mehr neugierig, zweitens, was meint, die Aktivierungskammer samt lauter, als mehr Ethereal Bewusstsein erwachten. Bald würden sie sein, ob menschlich Unperfection dort Erfolg haben konnt, wo Ethereal Perfection versagt hat, anstatt die elegante Waft der Ethereals zu wollenden, taten die Menschen das. Was sie am besten konnten, sie improvisierten. Parks Hybrid Technology schuf etwas Beispielliches, Waff, die das Chaos ermahnt, anstatt es zu bekämpfen. Die Dunkelheit erwartet musste, erklärt Dr. Juna. Wenn sie ihr Verzweifelswagnis vorbereiten, ihr Finger bewegten sich, aber die Kontrollen, die jetzt in wild Mischung aus menschlicher und ethereal Technology waren. Sie engert sich von vorhersagbaren Energiesignaturen, logischen Denkprozessen, aber was, wenn wir ihr etwas weniger Rationales geben, die waffelt sich mit einem Gurgisch auf. Das Weißerbrekensglas und Singens Metall klang, menschlicher, erfindungsreichtem Verschmuss mit Ethereal Technology und schuf etwas, was Kinder beiden Spezies lehnt erreichen können. Park klopft liebevoll auf ein seiner notdürftig eingebrachten Kabel. Seht ihr das? Dieses Kabel soll das Schiff eigentlich zum Explodieren bringen. Aber es funktioniert trotzdem. Das ist das Schöne an menschlicher Technik. Sie funktioniert. Auch wenn sie es nicht sollt. Das ist Wahnsinn, protestiert das. Wieder auch Ethereal. Sein Mental Stimme voller Verwirrung. Berechnungen ergeben keinen Sinn. Die Energiefluss sind chaotisch. Die Systemintegration ist unmöglich. Genau, grinst Communication spitzenlich jung Rend. Sie ihr eigenen improvisierten Schaltkreis überbrückt. Das ist der Punkt. Das Geisterschiff verwandelte sich vor ihren Augen. Sein kristallin Perfektion war jetzt durchzogen von menschlichem Chaos, notdürftig verlegt Kabel. Improvisiert Schaltkreis und die Art von schöner Katastrophe, die nur menschlich Technik.
Schaffen KONNTE. Dr. Una Biobachtit. Why die System miteinander kommunisieren. Die Ethereal Technology versucht, unser Chaos zu korrigieren, aber wir lassen es nicht zu. Wir zwingen es, chaotisch zu bleiben. O so schüttelt den Kopf voller Bewunderung. Hat ein Schiff gebaut, das gegen sich selbst kommt. Das ist entweder brillant oder völlig verrückt. Warum nicht beides, lacht Park. Wenn Funken aus seinem Nussen Anschluss sprühten. Menschen wären schon immer gut darin, den zu bauen, die nicht funktionieren sollten, aber trotzdem tun. Das Ethereal Bewusstsein schwieg ihn weil. Dann sprach es nachdenklich. Wir haben Jahrtausend damit verbracht, Perfektion zu erreichen. Hat Stunden damit verbracht, sie zu sichern. Und ihr Weg kann tatsächlich funktionieren. Kapitän Hanna betrachtet das Transformiertschiff sie herum. Überall blinkten Lichter in Masten, die keinen Sinn ergaben. Kabel hingen Weißbinweben von der Deck, Bildschirm zeigten Daten an, die mathematisch möglich wären. Das ist es, was Menschen sind, sagt sie stolz. Wir sind die Spezies, die viel gemacht hat, indem sie Stein aneinander geschlagen hat. Wir sind ins All geflogen, indem wir Explosionen unter unseren Hintern gesendet haben. Und jetzt werden wir die Verschlingen Dunkelheit besiegen, indem wir einfach weigen, Sinn zu ergeben. Die Waffe war bereit, jetzt mussten sie nur noch hoffen, dass menschliche Wesen stärker war als kosmische Perfektion. Die letzte Konfrontation dauert nur wenig Minuten, fühlt sich aber wie Stunden an. Die Verschlingen Dunkelheit, die den logischen Widerstand erwartet, dem sie bei tausend Zivilisation begegnet war, sah sich mit etwas völlig Neuem konfrontiert, produktivem Chaos. Die Hybrid-Waffe führt keine Energie ab, sondern pure Unberechenbarkeit. Anstatt perfekter Gegenmaßnahmen sucht sie zufällig Lösungen, die sich schneller veränderten, als sich die Dunkelheit anpassen konnte, wo die Ethereals versucht hatten. Ihren Feind zu überdenken, aber treffen die Menschen in einfach. Durch Störheit, das kann nicht sein, holt die Stimme der Dunkelheit durch die Dimensionen. Zum ersten Mal in Millionen von Jahren klang die kosmische Kraft verwirrt. Hättet fallen sollen. Technologie ist primitiv, Methoden ineffizient. Kapitän Hanna lacht, als der kosmische Schrecken zu weichen begann. Das ist es, was uns Menschen macht. Wir müssen nicht die Besten sein, wir müssen nur Süster sein, aufzugeben. Ingenieur Park beobachtet sein improvisierten System, die immer noch Funken sprühten und Geräusch machten, die sie nicht machen sollten. Seht ihr das? Unser Waffe funktioniert immer noch nicht richtig, aber genau deshalb gewinnen wir. Dr. Una übersetzt die letzten Nachrichten der Dunkelheit, die jetzt verzweifelt klingen. Sie verstehen's nicht, sie kann nicht begreifen, why etwas so Chaotisches so effektiv sein kann. Das Geisterschiff, jetzt wahrhaftig lebendig mit menschlichem Chaos und Ethereal Eleganz, begann ein neues Signal durch die Galaxie zu senden. Diesmal war es kein KCDA, sondern eine Warnung. Die Menschheit hat die Stirn gefunden, und sie brachten ihr Schein, schrecklich Unberechenbarkeit mit sich. So blickt durch die kristallinen Wand und sah, wie die Verschlingen Dunkelheit sich durchsag. Wir haben gewonnen, weil wir nicht versucht haben zu gewinnen. Wir haben einfach Gurge zu verlieren. Wie Kyung lacht, wenn sie ihr chaotischen Kommunikationssystem überwacht. Die arme Dunkelheit, sie hat Millionen von Jahren damit verbracht, logische Zivilisation zu besiegen. Aber niemand hat ihr gesagt, wie man mit völlig rationalen Menschen umgeht. Das Ethereal Bewusstsein, das miterlebt hat, konnte nur staunen. Wie leicht ist Unperfection doch kein Switch, wie leicht ist sie Evolution.
Die besatzende Prometheus stand inmitten ihrer improvisierten, chaotischen, wunderschen, funktionierenden Technologie. Sie hatten nicht nur überlebt, sie hatten etwas geschafft, was die fortschrittlichste Zivilisation der Galaxis nicht konnte. Das werden wir unserem Oberkommando schwur erklären müssen, sagt Hannah mit einem Grinsen. Denn erzählen wir ihnen die Wahrheit, antwortet Park. Wir haben das Universum gerettet, indem wir einfach wir selbst wären. Das Signal der Menschheit strahlt weiter in die Sterne hinaus, ein Versprechen an den Wohnern. Zugleich, die Menschen, waren da draußen, und sie brachten ihr wunderbares, schreckliches, unaufhaltsames Chaos mit sich, in der Geschichte